Hi friends, welcome to our channel Guna Rupa Vlogs. The mighty Khardung, latitude 17,000. ना हम ऐसा ही व्लॉगिंग बनता है यूट्यूब के लिए, ऐसा भी बात कर सकते हैं, ऐसा ही बात कर सकते हैं और ऐसा भी बात कर सकते हैं. कितने प्राइस का होगा? 30. మార్కెట్ చూసారు కదా, లే మార్కెట్. మన వూలెన్ క్లాత్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నట్టు. భలే చలి పెడుతుంది. కాకపోతే సో క్విక్గా రూమ్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి. ఇంకొకసారి చూపిస్తాను ఇది ఎలా ఉందో. వావ్, अच्छा ये तो राउंड है क्या? ये इट्ला राउंड వచ్చి అట్లా వెళ్ళేది అనుకుంటా. యు ఆర్ ఇన్ మార్కెట్. హోటల్ ది లే. ఈ హోటల్లోనే యాక్చువల్లీ మనం స్టే ఈరోజు. హోటల్ ది లే రూమ్. బెడ్ చూసారు ఎలా ఉందో, నైస్. కొంచెం పిల్లలంతా రెడీ అవుతున్నాను. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా బెడ్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. సో మేము 4 మెంబర్స్ కదా, సో ఎక్స్ట్రా బెడ్. So now we are going from Leh to Nubra Valley via Khardung La. రోడ్స్ అయితే సింగిల్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పూర్తిగా. చూడాలి ఏమో ఎలా ఉందో. ప్రస్తుతానికైతే బాగానే ఉంది రోడ్ అంతా. అసలు ఆపోజిట్ వెహికల్ చూస్తే జస్ట్ ఒక కుదిరిన చోటల్లో ఇస్తున్నారంట కొంచెం బ్రేక్ లాగా. ఇక్కడ చూసారు అసలు రోడ్డే లేదు, మొత్తం మట్టి రోడ్డు ఉందంట. సో అందుకే జర్నీ స్లోగా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా రోడ్డు నాకు తెలిసి వేస్తూనే ఉంటున్నారు. ఇది కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ అడ్వెంచరస్. వర్షం పడినా కానీ చాలా డేంజరస్ కనిపిస్తుంది. చూసారా మొత్తం. దాని డ్రైవర్ ఏం చెప్తానంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మంచు కంటే ఇవి రాళ్ళు ఉన్నాయి చూసారా పైన, ఆ రాళ్ళతో డేంజరస్ అంటే బాగా. సో అది వీళ్ళు చెప్పేది. ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే మాత్రం చాలా షేక్ అవుతుంది అంట రాళ్ళన్నీ. అప్పుడు మాత్రం చాలా డేంజరస్గా ఉందని చెప్తున్నారు. ఖార్దుంగ్లో వచ్చి 24 కిలోమీటర్స్. రిస్కీ కన్స్ట్రక్షన్ బట్ చూసారా పైనుంచి ఈజీగా పడిపోతుంది వాళ్ళు అక్కడ కొట్టాలంటే. ఇప్పుడు ఒక చెక్ పోస్ట్ వచ్చాము. ఇక్కడ సౌత్ పూలు అంటే ఊరి పేరు యాక్చువల్గా. ఇవన్నీ మనకు వీళ్ళ పర్మిషన్లను తీసుకొచ్చారు. మన ఓన్ వెహికల్ వస్తే ఈ పర్మిషన్స్ అని మనం చూసుకోవాలి ఇవంతా. ఇప్పుడే సౌత్ పూలు క్రాస్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఖార్దుంగ్ లా పాస్ వచ్చి 14 కిలోమీటర్స్. చూసారు కదా ఇదంతా ఐస్. మనం యాక్చువల్లీ ఖార్దుంగ్ లా పాస్కి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడే ఆ పీక్ దగ్గర ఉన్నాం చూసారా. మనం యాక్చువల్లీ ఈ రోడ్ చూసారా, అక్కడ మీకు ప్యాచెస్ కనపడుతున్నాయా? ఇప్పుడే ఈ రోడ్ నుంచి వచ్చాము. ఆ పైన నుంచి వెళ్తాము, ఆ పైన నుంచి వెళ్తాము,
ఇక్కడ వస్తే మళ్ళీ మనకి ఖార్దుంగ్ లా పాస్ వస్తుంది. ఇది ఒక పీక్ అని మన జోజిలా పాస్ లాగా ఉందన్నట్టు ఇది కూడా. రోడ్ చూసారా అదే, ఇక్కడ చూసారా ఐస్ అంతా ఎలా ఉంది రోడ్ల పైన, ఫుల్ వాటర్, స్కిడ్ అవుతుంది మొత్తం. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవర్స్ ఉంటే మంచిది ఇక్కడ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గునా రూపా వ్లాగ్స్. ఈరోజు యాక్చువల్గా లే లడాక్ ట్రిప్లో యాక్చువల్గా డే 1, కాశ్మీర్ చూస్తే డే 7. ఈరోజు యాక్చువల్గా లే నుంచి మనము నుబ్రా వెళ్తున్నాము వయా ఖార్దుంగ్ లా పాస్. ఖార్దుంగ్ లా పాస్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయ్యాం చూసారా. उधर आगे जाएंगे वो कॉर्नर में, मुश्किल है क्या उधर? भी चलेंगे फिर आपको नीचे कभी भी दिखेगा. हाँ इसलिए तो ना, बट आपका गाड़ी रुक सकता है ना उधर? देखेंगे बस. हाँ ठीक है ठीक है, सेफ रखे भैया, फोटो के बाद में देख लेंगे ठीक है. हमको सेफ में जाना है बस. चलो चलो चलो. Borders organization. The mighty Khardung La, altitude 17,982, almost like 18,000 feet. Mighty Khardung La. చూసారా అక్కడ నుంచి వచ్చాం మనం, పై నుంచి. ఖార్దుంగ్ లా పాస్ నుంచి వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఖార్దుంగ్ లా ఊరికి వెళ్తున్నాము. ఖార్దుంగ్ లా అంటే యాక్చువల్గా పాస్ అన్నట్టు. చూసారా ఎంత వ్యాలీ ఉంది ఇదంతా. సో అందువల్ల నుబ్రా వ్యాలీ షాయోబ్ రివర్ అంటే చూడండి ఎలా ఉందో. వావ్, ఇట్స్ వెరీ బిగ్ రివర్. వాటర్ లేవు కానీ ప్రస్తుతానికి, వాటర్ ఉంటే మాత్రం నీకు ఎక్సలెంట్ వ్యూ. Manus doing ATV. I'm not doing. You taking photo? హోటల్కి వచ్చాము ఇప్పుడే. హోటల్ డీటెయిల్స్ మీకు అంతా చూపిస్తాను. హోటల్ కూడా చాలా బాగుంది, వ్యూ పాయింట్ అంతా సపరేట్గా చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా లైట్గా మ్యాగీ తినేసాం హోటల్లోనే. సో ఫుడ్ అంతా ఇక్కడ అంతా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ నుబ్రా వ్యాలీలో ఫేమస్ ఏంటంటే శాండ్ డ్యూన్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పటివరకు చూసారు కదా మాది ఈ ఏటీవీ రైడ్ శాండ్ డ్యూన్స్లో. అలాంటిది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ క్యామెల్ రైడ్ కూడా ఉంటుందంట. మనకి రాజస్థాన్లో క్యామెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయంట. సో క్యామెల్ రైడ్కి వెళ్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. होटल నుంచి कितना दूर होता है भैया? 10 किलोमीटर यहाँ से. हाँ यहाँ से 10 किलोमीटर होता है. यहाँ से 5-10 होगा. हाँ 5 किलोमीटर्स దాకా ఉంటుందంట. సో
అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇంకా క్యామెల్ రైడ్ అనేది చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో. పైనుంచి కిందకి పడిపోయినట్టుంది అంత శాండ్. ఇక్కడ కూడా శాండ్ డ్యూన్స్ కానీ ఉండడం అనేది కూడా రేర్. అంటే ఇంత ఏమంటారు కూల్ ప్లేస్లో కూడా శాండ్ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది. ఇది చూసారు ఎలా ఉంది కొండ. ये भी सैंड है ना भैया पूरा? ये भी वो पानी आया तो फिर अच्छा इधर तो बारिश ही नहीं आया था ना ऐसा ही. ఇక్కడ చూస్తున్నారా శాండ్ డ్యూన్స్ అని ఒక ఎడారి లాగా. అంటే మనం యాక్చువల్గా రాజస్థాన్లో ఉంటాను కదా, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి శాండ్ డ్యూన్స్. చూసారా ఎలా ఉన్నాయి శాండ్ డ్యూన్స్. తిక్కి ఇంకా అట్లా తీస్తూ ఉండు. చూసారా ఈ కొండలు ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అంతా ఏమంటారు మట్టి కొండలు. హండర్కి వచ్చున్నాము. సో క్యామెల్స్ ఫేమస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద క్యామెల్స్. ఖార్దుంగ్లా టామర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్, అంటే మిలిటరీ వాళ్ళది కూడా ఉంది ఇక్కడ. We are going to camel ride in Nubra Valley, Hunter village. Sir, ఈ శాండ్ కొండల్లో చిన్న వాటర్. వెరీ ఫ్రెష్ వాటర్ కదా. Silver sand is located at altitude of 4,000 meters by snow-capped mountain. Say hi, Nan. Central Asian Camel Safari. अच्छा, ये कैमल के लिए 500 है? जी जी. अच्छा जी. क्या आधा घंटा और घंटा लगेगा? ये 15 मिनट्स का है. 15 मिनट से आपको ज़्यादा होगा ना, वही येलो फ्लैग देगा ना, 30 मिनट्स का है. हाँ, वो वहाँ से आगे जाना पड़ेगा आपको. ఏంటి ఆహా వాళ్ళిద్దరు ఒకటి మన ఇద్దరం సెపరేట్. एक मिनट रख लो. माने से हाय. ए अन्नी भाई में नहीं की. हेलो. ನಾನು ಮಾತ್ರ వీడియోలు మాత్రం సూపర్ వస్తున్నాయి. నాకు మాత్రం చూసే వాళ్ళే లేరు. క్యామెల్ రైడ్ ఇన్ నుబ్రా వ్యాలీ. ఇవి చూసారా క్యామెల్స్ ఎంతెంత ఉన్నాయి ఇవి కదా నాన్న. సో హెవీ. ఈ క్యామెల్ రైడ్ ఏంటంటే ఏమంటారు బ్యాక్టీరియల్ క్యామెల్స్, అంటే ఇది సమ్ డిఫరెంట్ ఏమంటారు బ్రీడ్ అనుకుంటా. ఇవి క్యామెల్స్ చాలా ఈ చలికి తగ్గట్టు చాలా హెవీగా ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇవి ప్రైస్ వచ్చి 500 రూపీస్. ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే 15 మినిట్స్ అయితే 500, ఇంకో పాయింట్ అయితే 800 రూపీస్, 30 మినిట్స్ అంట. సింపుల్, బాగానే ఉంది, ఫన్గా.
చూసారా శాండ్, కొండల మధ్యలో శాండ్స్, యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. నన్ను వాచ్ ద బాటిల్స్ హియర్. ఇప్పుడు క్యామెల్ రైడ్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ వచ్చి మానస్ట్రీకి వెళ్తున్నాము. ఫ్యూచర్ బుద్ధ అంట, అక్కడికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు మీకు రోడ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు కలర్ కనపడుతుంది ఎల్లో, అదంతా గ్రీన్ అవుతుందంట. ఇది నుబ్రా వ్యాలీ. మనం యాక్చువల్గా దిస్కిత్ అనే ఊర్లో ఉన్నాము, నుబ్రా వ్యాలీలో. పైన చూస్తున్నారు కదా, అక్కడంతా వీళ్ళు మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళంతా అక్కడ స్టే చేస్తారంట. లుక్స్ లైక్ నైస్. अच्छा ये तो विलेज ही सेपरेट होता है क्या इधर? अच्छा अच्छा अच्छा. Come to Maitreya Buddha, 106 feet. But same, this is Sikh only, no? Or Buddhism? No, this is Buddhism. Founded by Sherpa. చూసారు, ఇది నుబ్రా వ్యాలీ స్టాచ్యూ నుంచి, లార్డ్ బుద్ధ స్టాచ్యూ నుంచి ఎంత ఉందో. ఇది యాక్చువల్గా దిస్కిత్ విలేజ్ నుబ్రా వ్యాలీలో. Now we are in Nubra Valley Hotel. ఈ హోటల్ యొక్క రూమ్ చూడండి. ఇప్పుడే మేము యాక్చువల్గా 3 బెడ్ ఆప్ చేస్తాం కదా, సో 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి, సో 4 మెంబర్స్. ఏమై చోటి టీవీ ఆర్ excellent view.